Kikuren Kibet Korir asubuhi na mapema. Producer nenyun ko chito olimbo Mombasa noton nekikuren Elvis Bet. Elvis Bet ko noton nekomi tugul overnight en tienwogik choton chebo kole kikuren o ikure extravaganza. Ile nyoru tienwogik kabisa che hot the hottest youths. Kwakaze last night wale komiten lakwet nekekure Bomet Queen. Kale kure Marvel ana kikure ne Queen last night. So konde anemache kabisa inyoru tienwogik chu otutos ak Elvis the King. En TikTok kekuren Star Lava. Kure night Friday night experience. Otutos ak Star Lava. Star Lava ko otutos tuan en kila Friday sait angwan akoi sait lo nebo kemboi en Friday extravaganza kekuren night experience, Friday night experience. So ko DJ Lava chitab olimbo Mombasani. Mtu wa Mombasa kule anasema watoka Mombasa bana wewe. Mimi ataka Mombasa huko, Mombasani huko. Watakaji we nakula nanza na kilele na ingile Kiswahili hicho wapi wa Mombasa na macho gurume. Leo wataka nini watakaje? Nakunywa nanasi. Anyway, kongo missing ala bat kasarta en yoniton. And by the way in majolenji mucho sangenyu nekikuren Tamnyobi Tuya but Chelule nebo Kabogi village. Kabogi komiten Gito ward Sabil Motiogi en sub-county Narok West en county nebo Narok. En komungenyin kobit kabisa chi ne chorwenyun kabisa in mbochoni en Kiingereza kelelen auntie anan ko sengen biik chechome koimuny ine en tarikit 22 wonen kotinyon anyun kabisa kabetetab But Chelule kikenai ko But Chelule kapsigila en Kabogi. So kimoche kemwa kele mutyo, moche alenji mutyo lagokyik kabisa cheboto Samuel Koech, Sibora Kirich, Caroline Kirinyet, Simeon Mutai nekikomuny Stella Gorere, nekikomuny Peter Koech, Christine Rono ak Joyce Tanui ak batiemisiekik chi koboto Bernard kale kulele Bernard Ngeticha nekikuren Platinum chitab online koboto akina Kalia ak lagok tugul akina Chepkorir akwek tugul chebo family chebatieminy kobot Chelule kemoche kemwa kele mucho kabisa ak kanisetab Ingito HEC ko membaetab Ingito HEC and Reverend Joseph Langat kemoche kemwa kele mucho kabisa, mucho kanisa, mucho biikab Kabogi, mucho en chi age tugul. Ako kakomong tetutikab konorenyin mi borto olimbo Longisa ako tetatin kobo baswetek by the way kobo baswetek so ak baswetek kwa ujumla. So go mi borto olimbo Longisa tetat kiyai fundraising en kasitab oeng kiyai fundraising tarikit 30 ako kisome uyoku toreteng'wong any konyo nambait ni 0797 82557 0797 82557 uyoku toreteng'wong mwoe kole mi Kibet Piegon ak icher bortanyin en kasitab somok en olimbo Longisa Referral Hospital en kasitab somok tarikit agenge arawetab 7 kenyiniton abokoru en gaa Ngito Kabogi. Kasitab ang'wan kekonori iye mutyo kabisa onge baketoret familia ni en kasitab oeng nibuch anyone binafsi amun angen ale kokibaswetek kwa ujumla ko kotinyech kabisa ng'olyondoniton bo kabetetab But Chelule noton ko Tamnyobi Tuya ak family age mi family nebo Stephen Joanna Francis en kainet age Richard yani kaimbo komosin korik oeng familia nekemoche kemwa kele mucho kabisa ngokaikai ak Jehova en kasariton bo rirek. So akwek tugul chekobet But Chelule Tamnyobi Tuya kemoche kemwa kele mutyo ak kokwet tugul nebo Kabogi ak kanisetab Ingito onge baketoret en kasitab oeng inon en fundraising
anyone binafsi kinyo ketoret. Namba ko 0797825557. Noto ko Nehemia Kibet Piego. Nebuch poleni sana. Kitese tatu kibagenge asubuhi na mapema. Rai ni kwa Jumamosi, Saturday freestyle. Kile ongengete no geset ongemanden. Ketakyinge boisionik chebo kila betut choton che betut. Now tayari ani wasit ke tugul betab Brian ataune gazeti nebo People's Daily. People's Daily kumwa kole Finance Bill 2026 Finance Bill 2026 Finance Bill ni go in kagon kamwa ngale kamwa kole the indigenous tree project giving okay kamwa kole the budget government wastage mi kongi in finance bill kabisa mucho kanisa 20 yani TV so kungalek yon ton kamwa ine kole the budget loopholes hiding government wastage the government loophole hiding government wastage kale the finance bill 2026 kale le mucho kobeten rabishek mi gazeti nito Matiangi effect what is driving Kusi politician back to former CS negi ne biik ab olimbo in western alolimbo Kisii in what is driving big up Kisii korom ngalechu kabisa korom ngalechu kamwa kele ne kine drive ni big up Kisii kutokige ni kutokige Matiangi logoiwek choto chekimen kabisa kotoku biik chechang chebo kale biik chechang chebo olimbo Kisii kuonje ngein koba ole mi Matiangi kotebe biik alak kolelen ngwany tos any ne kit nekacham en yoton logoiwek chemi gazeti nito the indigenous tree project giving children a chance to stay in school ngalek chekimen kora chetinye ge nagin chetinye ge nag chetinye kena ngalekab indigenous tree komiten gazeti niton bo betutab raini asubuhi na mapema. Asipte kenen gazeti nondon awendi nebo in the star kumwoe kole in our source revenue grow signaling finance sustainability. Kokile revealed inside 17 counties with billion shillings own source revenue. Counties yokile in source ni own revenue kakile own source revenue grow signaling finance stability counties joton joton je in choto che in cheboru kele wendi komie ngalekab finance bill so on source revenue chetieme kabisa keger kele kakikimit ngalek choto chetinye gen ak kwaetab aisurut mi gazeti nito gazeti nebo The Star ngot komuche producer nenyun kokonin gazeti nebo The Star. The Star kora komwoe kole Rift Valley tops illicit alcohol seizure as cops intensify crackdown. Kama kole in Rift Valley top illicit brew. Rift Valley tops illicit brew. Intensify crackdown. Illicit brew. Illicit brew. Illicit brew. Rift Valley. Hey, maji kemwachi viongozi chechoket. Hiyo to kimin ngalekab maiywek.
ngele koromen ngalekab maiywek kabisa, koromen amakase nito. Haya, Malala mixed political signal as regarding allies sustained attacks. Malala signal as regarding allies sustained attacks. Ngalekab Malala komi kaseti nito. Demonstrators arraigned after Thursday protest. Demonstrators ko kokimut in koba kapkirwok konekit 388 en betab amut kokimut koba kapkirwok 388 che kokimut koba in koba kapkirwok en betutab amut kotingei ak in ngalek choto chetinyegei ak chetinyegei ak ngalekab kasitab angwan. So igere le mi ngalek yono konekit 388 kokimut koba in koba kapkirwok. Alright, noton ko in kaseti noton about the Star. Kakile student want a free hairstyle in schools petition parliament. Kamachin lagok ikochin free hairstyle, yani kole sumek kole makto. Kale student want free hairstyle in schools. Ye korome ngalechu. Korome ngalechu kabisa. Ile mache lagok any kikochi boroindo nebo kole sumek en sukul. Mi kaseti nito. Ujamwan, asiptage en kaseti noton ni nebo The Star. So ko ngalek ko choniton. Amache kebe The Star. The Standard emetab raini. The Standard asubuhi komwoe kole in brutal police from masked police officers as a border to sonic dispersal weapons and iconic border to sonic dispersal weapon and citywide lockdown. Komi ngalek yesterday tinyegei na ngalek yoto chebo ngemetab kalyet en emet orit chikotinyegei na ngemetab kalyet. So inoni ko boroindo nekararan kabisa ne ichek chekimuch komusomus kalyet kekushikon kele kilionen. Kasetit noto nebo The Standard, kasetit nebo The Standard kamwa The Standard kole brutal police by all means from masked police officers on border to sonic dispersal. Noton ko boroindo nekararan kabisa en yoniton. Haya, Kokile principal demand higher school fees. The heads ended their day. Kumache keteshi chepkondok, mi kaseti niton. Kaseti nebo The Standard producer nenyun. The Standard ko amwa kole mache teachers keteshi chepkondok, teachers want kole mache in keteshi chepkondok kole demand higher school fees. Haya, democracy without responsibility is becoming Kenya costless luxury. Is becoming costly as luxury. Ngalekab democracy. Haya, billion caught in battle between Ruto and IMF over secret craft report. Ngalekab IMF ko koinde kaseti niton kabisa. Koinde ngalek chenyigisen en yoniton. Koinde ngalek chenyigisen. Key witness in Ty Mackenzie to Shakahola killings. Key witness Ty Mackenzie to Shakahola witness. Ngalekab in Shakahola
ngalekab Shakahola. You remember Shakahola, what happened? Gine giyagen olibo Shakahola. Gine giyage Shakahola. Obwat is ole gilianan ngalekab Shakahola. Gilianan ngalekab Shakahola. Kasarta noton nekiyemotei Makenzi ak tuyenyi. Nekiyemote ak tuyenyi. Haya. A teacher takes on dwelling 45-hour Guinness maths record. Ngalekab Guinness record mi gazeti nito. Amache astagei nondo now with the standard Daily Nation. Daily Nation asubuhi nito. Daily Nation. US sanction Rwanda, right? Okay. Haya, Daily Nation kidogo. Wanga anga Daily Nation kumache kwa twala. Haya, kilele Saturday Nation. Which way Gen Z? Which way Gen Z? Miche bendi komasi, miche bendi komasi, miche bendi kotogo stock. Kakile oreta inone Gen Z. Which way Gen Z? Not ko Daily Nation. Producer anyun. Daily Nation. Kakile oreta inone Gen Z. Which way Gen Z? Which way Gen Z? Oreta inone Gen Z. Oreta inone Gen Z. Which way Gen Z? Which way Gen Z? Oreta inone Gen Z. Ingi na ko funny. Kumi che komi kokere komasi, komi che mabwa. Kile mi che kimabwa che kitam ko smart, lakini maimuch kobwa. Maimuch kobwa. Aya. TSC to promote in TSC to promote 30,000 teachers in August after 2 billion boost. TSC gale wendi ko promote ni TSC in konetik cheitito in 30,000 30,000 konetik cheitito 30,000 in the August. So igere ile mi ngalek chemyachen en konetik kokopangan tetutik serikali chebo iker kele ye kokikimit ngalekab konyoiset, ngalekab somanet, ngalekab tuguk cheterchin kabisa en konetik kora komi tetutik chekororon. So ikere ile pongoni serikali kabisa kit age tugul nemie en konetik, kipsomaninik, asikeker kele tetutik tugul chebo bandab tai ko kakimuch kikimit. So kibendi ke promote the teachers itito nekit 30,000. Ni afueni kwa walimu, ni afueni kwa walimu kimwa kele hongera sana amun in ngalek chemyachen en yoniton, ngalek choto chemyachen kabisa kasarta age tugul. So igere le mi ngalek yoniton. Court clears the path for shillings 204 billion Safaricom deal. Order bearing the proposed sales of 15% stake in Safaricom lifted, giving the government a major victory. Daily Nation. Kwa seti ba Daily Nation. Kumi ngaleke mi yoniton, ngaleke smart kabisa. Kotingena gin ngalega bin kab Safaricom. Haya. Africa teams history knockout stage. Eye goyai komie lagok kyok chebo Africa. Yai komie tournament lagok chebo Africa mi gazeti niton. Haya, Taifa Leo. Awangune Taifa Leo. Olongi geni toreten studio. Awangune Taifa Leo. Olongi geni toreten studio. Awangune nine awangune gazeti noton nebo in Taifa Leo. Taifa Leo kumwae kule ndoa wanaume waogopa pingo. Mtaalamu afichua wengi ujiuliza wanafikia katika kituo cha Destiny Live Coaching. Mega sanye. Ngalek yegoromi. So rai niko tariki 27 arawetab lo kenyitab 2020 sait 10:51 chekakostogen gazeti nebo Taifa Leo. Kamwa Taifa Leo kole
masharti makali ane kuhusu KCSE. Mi gazeti niton. Mi gazeti niton. Logoiwek kikoromen kabisa. Kokile masharti mapya yanawana niton uchamwan kibochi tiondo si yekiwege kinyoketestai en betutab raini. Ingele yana ko ole mi ngalek yekitou tugetab bororiet ko yoto le nyokeng'olole ngalek chechang chetinyegei ak tetutikab bandab tai asubuhi na mapema. Noton ko boronden karan kabisa nekimache kemwa tugul kibagenge en yoniton. Anibuch ngalek ko choniton aweksene matyan tugetab bororiet kikono Kibet Korir. Noton ko nafas producer nenyun ko Elvis Bet Starlava chitab olimbo Mombasa. Kalenjin Starlava ko otutosi en kila Friday en Friday night experience. Noton ko Starlava chitab olimbo Mombasa. Wamkaje Mombasani huko. Haya, noton ko Starlava Elvis Bet. Noton nemiten en betab Ryan production. Daikoshek tuten koin ketutosi again nekonyitot noton ko women rep nebo Bomet. Haya, kwane tena nabara itililon nyomano era itoke.